barely made it. Thanks for the help. So, why were you here? What happened here? Seal off the area immediately. Pull the system logs and report all damages to the Institute. Check the reactor drop. If I recall correctly, you are supposed to be in class, Miss Linnae. Why are you here? I expect a proper explanation. Professor Warren, they're just students. Quiet! I'm asking her, not you. I noticed that Hyvatia was out of control, so I tried to stop it. A malfunction in the Institute's primary detector is no small matter for a student to handle. You should have notified the Academy or the Institute immediately, not thrown yourself into danger alone. I just acted before I could think. Acted before you could think? Regardless of your circumstance, if you can't provide a reasonable explanation, we've reason to believe you're involved in this incident, directly or indirectly. Its malfunction had nothing to do with me. Denial won't get you anywhere. If you don't tell us exactly what happened, I'll have no choice but to expel you under the Academy's confidentiality clause. Do you even remember what Star Torch stands for, Miss Linnae? What our mission is? Please calm down, Professor Warren. Ah, the new student. I didn't expect to see you again so soon. You must be feeling unsettled after such an incident on your first day. Of course, I don't mean to put the blame on a student, but her actions clearly violated Academy regulations. Renee's behavior is suspicious, but judging by what I just saw, she didn't seem like she was trying to damage the detector. There must be another reason. Besides, it seemed she was about to tell me something before. It was Linnae who protected me from Hybatia's attack. If she were the culprit, she could have slipped away in the chaos. But she didn't. She worked with me to contain the damage. Until we know the cause for certain, punishing her is premature. My apologies for the tone, but we must inform the Academy and investigate every possible angle behind this. The Institute has poured everything into this ceremony. If something has gone wrong, we need to uncover who is responsible. Miss Linnae, please come with me. We'll address this with the faculty. And as a witness to the incident, I'm afraid you'll need to come as well, young man. After you. இதோட தான் ஸ்டாப் ஆச்சு கால கொடுமை. The Academy has reviewed the incident, Professor Warren. While we share your concern over the Institute's loss, blaming a single student... What were you doing when Hyvatia lost control, Miss Linnae? Why were you at the Institute during class hours? I was escorting Rover to burn his cassette at the Institute. On my way back to the Academy, I noticed abnormal frequency spikes and contaminated exoswarm near Sundermere. Before I could act, I was surrounded. I tried to contact the Academy, but the Void Storm blocked communications. Exoswarm remains should still be there. I assume you are already investigating them?
No such remains were found, Miss Linnae. Making things up won't help you. That was quick. What about the surveillance cameras? They're equipped to handle void storm interference. They should have captured the exoswarm before things escalated. They didn't. And in fact, you aren't in the footage at all. I wonder what you were doing at that time. Avoiding the cameras, perhaps? What if the footage was tampered with? Her presence could have been erased. Possible, but only if she and the exoswarm were truly there. Since neither side can confirm that, how about we start by verifying if the footage was altered? We should expand the scope of the investigation. Remember the security breach in the database? There might be more compromise than just today's feed. You mean the breach that exposed a flaw in the system? Fair enough. Do you have anything else to add, Miss Linnae? Don't worry, we're here to help you. No. Then please remain on Academy grounds until the investigation is concluded. One last thing, Miss Linnae. You're from the new Federation, right? What do you mean? Nothing. I just noticed you stay at the Academy, even during breaks. Never thought of going home? Thanks for asking, Professor. I keep in touch with my parents whenever I can. If you're implying I have some secret agenda, you'll be disappointed. Not at all. I simply wonder if you don't want to return. I don't think that's something you should concern yourself with, Professor. Let's not waste any more time, Professor Warren. Thanks for speaking up for me. What was that device you had when Hyvatia went berserk? Straight to the point, huh? I thought you let it slide like they did. Highly unlikely. Good. You're still you. What's your real purpose? Let's talk somewhere else. This place is suffocating. You're not just a student, are you? I've always wished I were just an ordinary student, but, well... Ever thought about throwing everything away? The responsibilities, the secrets you can't share, the constant weight on your shoulders, just letting it all go and living a carefree life like the rest of them? Just a passing thought. I know it's not something you'd admit to, whether you've ever wished for it or not. Not someone like you. But we're not the same. I just really want to be like the other students here.
Please, please, This place always brings me peace. please. You want to know who I really am so you can connect the dots on that incident, right? I can tell you, but only if you promise me one thing. Let me stay here, at the academy, as a student. Is it really so important to you? Yeah, more than I can say. I'll take your silence as a yes then. So, you've heard those old pulling a switcheroo stories, right? HQ, this is Lene. Sorry, Overseer. We were ambushed. Don't worry. I'll make it to Star Torch Academy in Lahai Roy in time. I'll complete the mission, assigned by the Grand Architect. Spoiler alert, their mission wasn't completed. Professor Warren knows I'm from the new Federation, but not exactly which part. It's called the Lawless Zone. Let's just say you'd see blood spilled every 3 days on average. That's where I grew up. I had talent, and the new feds saw it. Put me to work, off the record, dirty jobs. Then, that day happened. It was an accident, but I saw my chance. An admission letter to Lahai Roy's Star Torch Academy. I found that recording I played you on the real Lene's liaison at the Academy. So, I quickly learned she wasn't just a regular student from the start. Even so, I came to Lahai Roy. Everything here, it's nothing like the new Fed. People don't question themselves when they wake up, brush their teeth, and look in the mirror. They just know who they are. And do you want to be one of them? Look, as far as I'm concerned, the Fraxidus threatens my school life. They're your enemy too. We have shared interests. That's a solid basis for us to cooperate. A student wouldn't talk like that. Even if we solve this, do you think you'll be able to look at yourself in the mirror afterward? That being said, I do know what matters most now. I stood up to Warren for you because I chose to trust you. And I'll own that choice. You know, sometimes you really do sound like a teacher. All right then, let me rephrase. I like this school. I've met good people here. People who treat me like their friend. People worth protecting. That's
That's why I hope you'll help me find out why the Fraxidus are here in Lahai Roy. Let's do this. Together. I've been holding in these words forever. Feels good to finally get him out. As for our first lead... What we do know is, Hivacia's malfunction in the contaminated exosome are definitely connected to this device I found. Looks like Academy tech. Maybe the Department of Engineering's lab can shed some light. But why would the Academy allow something this dangerous to circulate freely? Maybe its appearance is just a disguise. Or maybe it means its maker had free access to the department's resources. After all, that contact who's been feeding me orders might still be inside the Academy. நான் If சொல்லலாம் you're ready to ப்ரொஃபஸர் start தான் making moves, அவனா I கதை know a பண்ணிப்பேன் shortcut. Right this way. ये करी அப்படியே ஜம்ப் பண்ணிட்டா Found it. Was hiding pretty deep. Like I thought, the record isn't in the ordinary directory. It's triple classified, disguised as regular system data. Which means someone hijacked the department's equipment to make this. Correct. I just scanned the device itself. It looks like a basic calibrator, but the inside is completely different. Long story short, it stores and amplifies a tiny slice of voidstorm frequency, just enough to make stuff designed from Exostrider tech lose control. Stuff designed from Exostrider tech. And here's the kicker. Whoever made this can control it remotely. So it can be activated again at any time. Exactly. It's literally a ticking time bomb. You're probably wondering why I didn't hand this over to the Academy, right? Before we identify the Fraxidus contact, I'm not letting it out of my sight. So first, we've got to neutralize the threat. With the production records and device data, I can try to override the device's permissions. Get it to only activate if it resonates with me. It'll reboot during the process, though. And, there might be some noise. You mean the mechs here will be affected? Yes. That's why I'll need you to keep them in check during the process. Sure. I've got you.
ஓகே காரணங்களா Having someone cover my back like this. Not too bad. Leave it to me. Endure and defy. One with the sounds. Quick and clean. It's been overwritten. Don't have to worry about it being remotely controlled. Glad we pulled it off in time. You got me. It's been a while since I've done something like this. Gotten a bit rusty. Stay in your comfort zone too long and you start to slack off without realizing it. Back in the day, I would have handled this in 28 seconds flat. Because the longest reboot time for the auto defense array is 28 seconds. Sorry, back to the topic. While digging through the database, I noticed something. The Academy's mechs and the Void Matter Barrier security logs show unusual access. Someone used admin-level protocols. Also, the device's data has 3 frequency waveforms. One from Hyvatia. The other 2 வணக்கம் விடாம ப்ளே வா ப்ரோ வா எப்ப மெசேஜ் போட்டான்னு பார்க்கல நானே இப்பதான் பார்த்தேன் Just by browsing the Academy forum. All right. I was once tasked to hack நீங்க கிளம்பிட்டீங்களா ட்ரெயினா tamper with Hyvatia's calibration data. நாளைக்கு காலைல போய் சேர்ந்துருவியாக்கும் Just threw in a few emojis and left a note telling them to upgrade their encryption. That backfired though. Got me flagged. Back to those waveforms. If one is Hyvatia's, then the other 2 are likely the targets for the next experiment. I think you're right. Next, we need to figure out what those waveforms correspond to. Maybe we'll find a clue in the Lahai Roy ecological studies. Let's head to the Space Trek archive then. ஒரு இடத்துக்காக ஊர் சுத்த விட்டுட்டு இருக்கான் நம்மளும் சுத்தம்னு சுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் பின்னாடியே விட தெரியல ப்ரோ தான் போகணுமா எட்ரா வழி இருக்கு வெளியவே காணோம் traveling இங்கிட்டு இருக்கா Allow me to introduce Miss Iris. She's one of the greatest. Yeah, I said. That's right. She's the archives administrator, responsible for indexing all the data here. A very reliable senior, you could say. Hello, I'm Iris, the retrieval AI of the Space
Space Trek Archive. Miss Lene and Rover. What can I help you with today? Oh, you look beat. Everything okay, Miss Iris? The archive experienced a data leak recently, so I'm running system maintenance in the background. But don't worry, routine queries are still available. We want to look up info related to this waveform data. Searching now. Found 3,281 matching entries. Should I list them all? That's a lot. Add these keywords: Void Storm and Exoswarm Contamination. Understood. Narrowed down to 324 results. Down to 3 results now. Big improvement. Let's split up and review them. Locations for those files are marked. Need anything else? Maybe some tips on your school life? Pity. Ran into a snag. Go ahead and ask me. Oh, wait, didn't I? Oh, you're here to upload modules. For a second, I thought. Determining exoswarm contamination thresholds via synchronous accelerators. Tensor renormalization of the void storm's frequency. Looks like it's a... I can't understand a word, but if I match the waveform Lene found with the date in the paper, it's a void worms. Huh. Void Matter Storm Surveyor Amplifier Module Manufacturing Manual. This is the original manufacturing record for the device Lene found. Could be useful. How's it going on your end? What I found were mostly things we already knew. Abnormal void storm cycles and the Institute's equipment acting up for no reason. A void worm. Could it be they're planning to use the device to trigger a void worm's rampage? If so, then... The Research Institute. That's the most likely target. With the Great Sword there, void worms usually steer clear of the Institute. But before Hyvatia lost control, I saw a lot of contaminated exoswarm. Looks like the contaminated exoswarm and Hyvatia were just tests and rehearsals before the main event. Whatever their game is, the real goal is to control a void worm to attack the Institute. Void worms spawn under the influence of Threnodian energy. In other words, as long as the void storm and the Threnodian exist, they can't really be destroyed. This isn't a problem we can fix with a quick solution. I need to want information. I'll leave that to you. As for me, there's one more thing I have to do. What The that? Department of Engineering's crafting platform runs a mass production line. The Fraxidus must have more of these devices if they activate them to lure a void worm toward the Institute. We'll need a backup plan. With the manufacturing manual you just found, I can boost our device's power 2 to 3 times. That way, if a void worm shows up here, we'll have a stronger bait. The Space Trek Collective has defense systems and restraining devices in active void worm zones. If we draw it there, we can keep it from attacking the Institute. Like I said, it's only a backup plan. Once you warn the top brass, they'll have countermeasures right. Besides, with the permissions overwritten, I'm the only one who can control the device. That ties me directly to Hyvatia's malfunction. So yeah, I'd rather not use it. Is that the time? Ugh,
trouble's just about to roll in. By now, they've probably noticed I've overwritten the device's permissions. This contact of ours isn't going to just let it slide. In control. Miss Lene, the Academy requires your presence for a follow-up inquiry concerning Hyvatia's malfunction. Also, we've received an anonymous report alleging that a criminal record and prison history under the name Lene closely matches your identity. This raises concerns about possible falsification of your admission documents. Please cooperate with our investigation. I'll answer any questions you have, but this has nothing to do with him. He only enrolled today. Very well, then. Please return to your dorm and wait for further questioning. Leaving without authorization during this period will count as a breach of Academy regulations. திரும்பி பார்த்துட்டு போனோமே அவன். Sorry. I'll count on you for the rest. If, as Lene said, the Phyrexidus have infiltrated the Academy, I need to be careful who I alert from the Institute. For that, I need someone I can trust. It looks like I'll have to visit the infirmary again. Ah, what a rare visitor. I assume the Void Storm, those void worms, and your admission would have kept you too busy to drop by. The Phyrexidus have contacts inside the Academy, planning an attack on the Research Institute. That's certainly surprising. And what do you need from a school doctor like me? Or should I say, why come to me at all? Because I'm still new to the Academy. Professor Mornier isn't around, and I have no way to judge if I'm passing the message on to the right person. And you trust me? You gave me a hint when we first met, didn't you? Saying welcome back and recognizing me as a Black Shores Bloombearer. That's not on my official record. Her knowledge of me goes beyond the paperwork. Besides, Chisa mentioned I left the Academy in a hurry. Someone must have helped to erase my trail. It didn't exactly act like that was our first meeting either. Interesting theory, though I'm not sure I fully understand it. What I'd like to know is, what do you want me to do about it? Not going to admit it, huh? Fine. No time for games with an emergency looming. I see. Pests inside the Academy, then. Void worm attack on the Research Institute. It must be part of a bigger play. Hyvatia's malfunction, the abnormal void storms. I fear it's all connected, don't worry. I'll handle things with the Institute. Whatever you discover, or whatever course of action you choose, I won't interfere. I'll provide support when the time comes. Now go do what you must.
அது சரி. Hello there. Can I help you with something? Miss Lene, she's not in the dorm right now. Would you like to leave a message? Wait, are you Rover? Miss Lene asked me to tell you that if you're coming to see her, just wait in her room. Not really. She got a sudden notice from the academy and left without saying much. It's rare to see her so down. Whatever's going on, I hope it works out for her. By the way, here's her room number. Detected. Strong behavior and spectrum signature match. Current ID, Rebel College first-year student. Cross-referencing anomaly. Well, look who's here. How's everything going? I've informed Dr. Herson and Professor Mournier about the situation. Once the Institute gets the warning, they'll prepare accordingly. The Fraxidus' plan is still unclear, so it's best not to act rashly. Any investigation, leave that to me. Nothing urgent for now. But since you're here, maybe we could talk a bit. Sorry about this mess. I really should have cleaned up. You know, back in the new Fed, my room was just a bed, a chair, a desk, and my weapons. Okay. Mercenaries? We don't know what a real life is. We only know survival. That's why we never settle down. Everything that isn't gear or a weapon is just dead weight. Right. But the more dead weight I pick up here, the more I realize how much this place means to me. At first, I only saw the Academy as a way to outrun my merc past. Didn't care about the cost. I took the chance. No hesitation. Star Torch Academy. It's really important to you, isn't it?
Yeah, every day here is a blessing. I get to splash color around, cruise under the sun, and learn stuff I never even knew existed. This place may be buried under frost, but it feels brighter and freer than anywhere I've been. About that anonymous report on Linnea's criminal records and prison history, who are they really talking about? The Fraxidus's Linnae. Mercs and the new Fed are essentially government contractors. After I took her identity and faked my death, they wiped all my Merc records clean. Now that I think about it, it's kind of funny. I can't even prove who I really am anymore. Whichever Linnae I am, I don't belong here. கேக்குதா கேக்குது பாய் சவுண்ட் கம்மியா இருக்கா But still, I truly appreciate what you've done for me. இப்ப Thank you. தெரியலையே நான் வெளியே போனாலும் இத கட் பண்ணிட்டு வரேன் And thank you for trusting me. It's rare to have trust unbound by contracts. bit early to give up. I'm not a student here anymore. The academy let me know the result of their investigation. Nah, bro. Padam bro, message paakren bro. They're kicking me out, sending me back to the new Fed. And it's either back to the old work or spend my life behind bars. Not like I choose either one of those. So, before the academy locks me down for good, this is my last chance to run. கேக்குதா சவுண்ட் ஏதோ கொஞ்சம் பரவாயில்லை. School life was always going to end. ஃபோன் போடுவான் வந்தா ஃபோன் போடுவான். Is that really what you believe? இது வரேன். Sorry, but I have to go. Contrast coffee. நம்ம ஜாலியா இருக்க. Attention all faculty and students. வண்டில. Void storm activity detected. Seek immediate shelter nearby. Do not leave academy grounds. The void storm will cover the entire campus in 5 minutes. The void worm. Initiate and the target is protocol 5 now. Not the research institute. Attention all faculty. It's heading for the academy. Void storm activity detected. Seek immediate shelter nearby. Do not leave academy grounds. The void storm will cover the entire campus in 5 minutes. Initiate emergency protocol 5 now. டெய்லி மிஷன் முடியல. Attention all டெய்லி மிஷன் முடியல. இதுல இருக்கா ஐடி? இருக்கு நான் கிளைம் பண்ணல எடுத்தேன் கிளைம் பண்ண மறந்துட்டேன். சரி ஓகே வெயிட் பண்ணு. Dark alleys. ஆமா. Hushed whispers. இது எப்படி ஸ்ட்ரீம் பாஸ் பண்றது? Hiding behind masks. பார்த்தது இல்லையே ஸ்ட்ரீம் பாஸ். That was everyday life for a mercenary. I used to wonder லைவ் பார்க்கறனால எனக்கு எக்கோ அடிக்குது. மாடி கேக்குது. Wasn't always black. What if there really was another life I could choose? கூட அப்புறமா பண்ண முடிச்சிட்டு பண்ணு. Would forever haunt me from the shadows. ஹலோ சரி பை சரி. Still take the deal. No question.
வேணுமா சொல்லி Every day at the ஏத்துறேன். academy has been more than I ever let myself hope for. The bright halls, charging into the unknown with people who had my back, eyes locked on the edge of the world. Those good mornings at dawn. Moments that don't just shine, but burn. Now I know that living, really living, has colors I didn't even know existed. So bright, you need to hold on to it. But just like the stories in all those old comics, stolen time always comes knocking. லினேவோட பேக் ஸ்டோரியா போது. ஆமா ப்ரோ. Is it really okay to run away? எல்லாருலயும் கொசுதால இது பாத்துட்டு தானே இருக்கேன். Attention all faculty and students. ஒருத்தர் ஆயிரம் போட்டிருக்காரு பாரு. Is now in effect. The void storm has breached the academy perimeter. Defensive barrier will fully activate in 100 seconds. எங்கமா போவ? இதுமே முடிக்காம அப்படியே கிடக்குது. பயங்கரமா கொசு கடிக்குது. All personnel evacuate using the nearest route. Proceed immediately to your underground bunker. குடிப்போம். காப்பியா டீயா? எனக்கு காப்பி. காப்பி ப்ரோ, காப்பி. எங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருக்கீங்களா? பஸ் ஸ்டாண்ட் ப்ரோ, கோயம்பேடுல இருக்கோம் ப்ரோ. இல்லையா? ஓ பஸ்ல போறீங்களா அப்புறம்னா? ஆமா, புக் பண்ணியாச்சு. டீஸா வந்திருக்கா? எவ்வளவு ஒரு வளர்ந்த ஸ்டோரியில. ஆமா, ஆட்ட மாட்டாங்களா பின்ன? அவ்வளவு வரணும்னு ஆசைப்பட்டு வந்தா. எந்த இடத்துல பாக்குற? இது எந்த இடத்துல பாக்குற? இது வர இப்ப அந்த இது ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு எல்லாம். இதெல்லாம் தூக்கிட்டாங்களா? இதுக்கப்புறம் நிறைய இருக்கு. அதோட இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல முடிஞ்சிருமா? அவ்வளவுதான், முடிய போகுது. Once the void matter barrier is fully activated, this place will be safe. Don't fall behind the group. Watch your frequency levels and move quickly to the safe zone. அடுத்த அப்டேட் எப்போ வருது? நாளைக்கு கரெக்டான டைமிங்ல தான் போட்டிருக்கேன். நாளைக்கு காலைல வேலை திருப்பி பண்ணிடுறேன். என்னால ஒரு வாரத்துக்கு பண்ண முடியாது. முடிஞ்சால் முடிச்சிருவேன். Either way, நான் வந்து இதெல்லாம் கூட கிளவுட்ல கூட பண்ணிக்கிறேன். She said the Fraxid is cloud ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பைக் தான் அப்கிரேட் If they can control the lure remotely, then whoever is guiding the void worm probably isn't even on campus. Power bank full charge போட்டு எடுத்துட்டு போறியோ? It's unrealistic to try to hunt them down in this chaos. Luring the void worm away is still the best option. I've already absorbed my frequency once. Maybe I can get on its wavelength and draw its attention. பன்னி தான் ரேங்க் ஏத்துறதுக்கு உன்னை ஆளை கணவனு கேக்குறான். போனேன் டிஸ்கார்ட் போயிட்டு வந்தேன். Sorry, Professor Mounier, no time. I need the location of the Institute's anti-void worm defenses.
going to lure ஏதோ there. PC கேம் விளையாடுறாரு bro. வர மாட்டேங்கிறாரு bro அப்படின்ட்டாரு. bro விளையாண்டா என்னை கூப்பிடுறா bro. விளையாடல bro. அடிவி பார்க்கறாரு நினைக்கிறேன் அப்படின்ட்டேன். Understood. நான் கிளம்பிட்டு கிளம்பேன் சாயங்காலம் 6 மணில இருந்து. இப்ப 2-3 நாளா அவர் கூட விளையாடவே வரலையாமா, அதை சொல்றாரு அவர். அவங்க தான் bro விளையாட வரது இல்ல. அப்புறம் எப்படி அவனுங்க கிராண்ட் ஏத்தி வச்சிருக்கானுங்க எல்லாரும். புக்கிங் அப்ளிகேஷன் கொடுத்தா அவங்க பாட்டு விளையாண்டுக்கிட்டே இருக்கு. 4 பேரும் விளையாடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நானும் விட்டுட்டேன். Draw the void worm there. There are 3 arrays in total. Once you've calibrated இப்ப all சவுண்ட் of கூட them, இருக்கான்னு they'll பாரு. sync and trigger the void worm's containment. கட் பண்ணாதான் தெரியும். சரி வரேன். இப்ப நான் வச்சிட்டு வந்திருக்கேன், இப்ப ஏத்திட்டு வந்திருக்கேன் பாத்துக்கோ. Be careful. போது நினைக்கிறேன். ஏங்கப்பா ஹலோ ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஆமா கொதிக்குதுப்பா. இதை நான் எப்படி ஊட்டுவேன்? இப்படி கொதிக்குது, எப்படி ஊட்டுவேன் நான் இதை? கொதிக்குது, எப்படி பிடிக்கிறீங்க அதை? தெரியுதா? ஒரு மாஸ்க் காட்டுறான் அப்புறம் வந்து. Let's go. ஹாப்பி தெரியுமா அவரு? தாண்டடிக்காதீங்க, வயிற்று அடைக்கும். முந்தி ஓட்ட போறாங்க வச்சு. ஆறிட்ட மார்க் சொல்லிடுவாமா? Why are you here? You first. Before I knew it, I was already in. நல்லா இருக்கா? அப்படி கரெக்டா இருக்கா? ஸ்ட்ராங்கா இருக்குனா? Yeah, I just burned a chunk of power patching the barrier. Don't worry, they've come close to overclocking. What's next? என்ன நினைச்சா அவங்களே ஆத்தி இருந்துடுறாங்க நினைச்சா. Send me the coordinates and override codes. Copy that. I'll keep the device running hot. Keep driving. I've got the void worm in my sights. ஒண்ணுங்க தீனியே இல்லைன்னு. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. எவ்வளவு? அருமை. நான் ஒண்ணா ப்ரோ ரொம்ப அதிகமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆமா ஓகேவான் பாரு. கட் பண்ணிட்டு தான் பாக்கணும். நான் அப்பயே சொன்னேன், மறந்துட்டேன். தெரியுதுல, ஆனா பொறுமையா இருக்கணும். ஆமா தெரியுது போதும். எப்படி போகுது? அதுதான் அது எப்படி போகுதுன்ற. Activation pulse must have drawn it in. Yeah. Plus, I can feel that fat worm zeroing in on our frequency. Split up. Okay, I'll draw it away. The other arrays are yours. கரெக்டா இருக்கு.
Be careful. Relax. It's not my first time racing a void worm. அவதான் சொல்றான்ல இந்த வண்டி இல்லன்னு. Good. You're locked on me. Just stay on me. Away from the arrays. Give me time he needs. இதென்ன இதுக்குள்ளே நம்ம அதை விளாண்டு சாகடிக்கணுமா? நல்லாவே நம்ம ஹாப்பி தண்ணியில போயிட்டு டிகாசன கால மாதிரி இருக்கு. தண்ணியில டிகாசன கால மாதிரி இருக்குன்றாதான். 40 ரூபா கேட்டா முடிச்சிருக்கு நல்லா இருக்கும். ட்ரெஸ் ஆச்சு போட்டுருமா எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குமா? Easy peasy. He's doing all right. அது அடிக்கிறல்ல ஆறாது உனக்கு. ஆமா மறந்துட்டேன் ப்ரோ. டீபால்ட் செட்டிங்க நான் அந்த வண்டியை போய் கேட்டு வந்திருக்காங்க. இதுதான் நானு. இது என்ன ட்ரெயினா கேட்டு சொல்றேன். மணிக்கு இதுதான் சொல்லுவான் பாரு அப்படின்னு. இது என்ன ட்ரெயின் அவன் அப்படி சொல்றதுக்கு. அந்த வண்டியை போய் கேட்டு வந்திருக்காங்க. இதுதான் ட்ரெயினா நான் கேக்குறேன். என்ன அது கனெக்ட் பண்ண ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பண்ற? திரும்பவே மாட்டேங்குது. நீ ஒண்ணு வந்து எப்படி சொல்றது அவுட் ஆஃப் ஜூம், ரொம்ப அவுட் ஆஃப் ஜூம் போயிட்ட. நான் உனக்கு அப்படிதான் இருக்கும். லேட்டா திரும்ப ஆனா டக்குன்னு தான் திரும்புவான். வருது பாரு மூஸ் ஆகிட்டு போயிடும். நான் ஒரு மூஸ் ஆகிட்டியா? லேட்டா காமிக்கிறது ப்ரோ எல்லாம். டிலே எப்படி வருதுன்னு தெரியல. அவர்கிட்ட கேட்டு டிலே எப்படி கம்மி பண்ண முடியாது. ஓபிஎஸ் பன்னி ப்ரோ கிட்ட கேட்டுருந்தா கூட அவர் ஏதாச்சும் சொல்லியிருப்பாரு. அவனுங்கிட்ட போய் கேட்ட பத்தியா?
ப்ரோ நீங்க பேசுறது கேக்குது ப்ரோ. தமிழ்நாடுல எங்கேயா போற? தம்பி தம்பி It's burning through my resonance energy faster than I thought. It's fine. I can handle it. அங்க போ ப்ரோ. என்ன ப்ரோ வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க? நான் இங்க பார்த்து அப்படியே ஒரு மணி நேரம் நிக்க போறோமா? போயிட்டு ஸ்டாலின் கிட்ட கேளுங்க. ஸ்டாலின் கிட்ட கேளுங்க. The second wave just got activated. அதுதான் இது மாதிரி எடுத்துட்டு வந்து. Damn it! The void worm's heading his way. I gotta speed up. என்ன பண்ணா ரத்தம் இருமா? ஆமாலாம் அதெல்லாம் மூட கதை. தலையில நில்லு. தலையில நில்லு. நான் சொல்றது இல்லை, தலையில நில்லு. உண்மையிலே தட்டி விட்டா மட்டும் வராம இருந்துரும். நம்பர் வச்சு போட்டுருந்தது அதுக்கு. காட்டே நம்பர் காட்டே. கணேஷா குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் சாரா? ப்ரோ உனக்கு வண்டியே ஓட்ட தெரியல ப்ரோ. இப்பதானே பழகுறேன். நீலாம் நல்லா விளாண்டுட்ட அப்டேட் வந்தோடனே. எனக்கு ஒரு கட்சி செத்துற இல்லையாமா? இல்ல ஓர்வா இருக்குல்ல, இதெல்லாம் தூங்க முடியாது. அது ட்ரெயினுமா மாத்தி விட்டுருவோம். நம்மளுக்குனே மாத்தி விடுவோம். ஆமா. அவனை என்ன சாவடிக்கிறியா ப்ரோ நீங்க? ரெண்டு சொல்றாதான் அவன் போக வேண்டியதானே செத்த இல்லையா? சும்மா வெளியே நின்று பாரு. அந்த கண்டப்பிட நிக்காம வெளியே நின்று பாரு. அது என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு அது எதை பண்ணணும் நினைச்சு பாரு. இவெல்லாம் ஒரு டாக்டிக் டிஸ்கார்டா வந்தா வரும். அதான் எனக்கும் புரியல. இவனெல்லாம் ஆலோகிராம்ல விட்டானுன்னா என்ன ஆவறது நம்ம நிலைமை? ஒன்னும் பண்ண முடியாது. ஜெயிக்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே. வேற பயங்கரமா கட்சியில் வருதுன்னு சும்மா இருக்காத வரும். அதுலயே வரும். ஏமா அடிக்கிற?
வாயிலே விட்டா உங்க போ. தப்பா இருக்குண்ணா. Let's go back together. ஒன்பது 41. இப்பதாமா ஆகுது. என்ன ப்ரோ என்ன வீட்டு கிளம்பலையா? இல்லையா? கல்யாணம் பண்ணி தான் நேரம் தலை பொங்கல் கொண்டாடி இருக்கலாம். இன்னும் அடுத்த தலை பொங்கல் வர உட்காரணும். அங்க பேசிட்டு இருக்கியா நீனு? சரி இந்த பைக் தாங்குமா? உள்ள இருந்து வந்துட போறான் ஓனர். ஓனர் இல்லையா? பைக் ஓனர் சொல்றேன் நான். Whoa. There's so many people here. So it's true. The Dark Thunderbolt has enrolled at Star Torch. Can you walk us through that epic battle with the Void Worm? Dark Thunderbolt? At any rate, your actions were legendary. கொசு வேற பயங்கரமா அடிக்குதுமா. அது எங்க போற பஸ் அப்ப? எந்த பஸ்ல போற ஏறி வந்திருக்க? இல்ல போன் பண்ணிடலாம். கேக்கல இல்ல. Sorry, guys. I need to report the Void Worm incident to the Academy first. Once that's done, I'll tell you டீ everything குடிச்சிட்டு you want இருக்காங்க. to know. அது சொல்றாங்க. கண்டிப்பா பாரு இந்த பஸ்ஸ மாத்தி விடுவாங்க பாரு. ட்ரெயின் இது அப்படியே இத மாத்தி விடுறதுக்கு. அப்படியே ஒரு அனிமி பாக்குற மாதிரி இல்லையா ப்ரோ இது? ரொமான்ஸ் அனிமி. I'm not a Star Torch student anymore. Rules are rules. ஏசி பஸ் போட்டுருந்தால. Return to the new federation. வாந்தி எடுத்துட்டே போயிருக்கலாம். That's it, right? We've reviewed everything. No matter what happened, the Academy is grateful for your bravery. Truth is, we never should have allowed our students to face danger like this. Our duty is to keep you safe while you're still learning how to protect yourselves, not throw you into the fire. Like you said, Miss Linnae, you're not... Yeah, I know. So, if you want to be a student here, you'll need to pass the entrance exam. What? Of course. You'll need to enroll under your real identity this time. That means you're coming back to the Academy. Indeed. But we must conduct another inquiry before admission. An inquiry? என்ன ப்ரோ இவ ஐஸ் ஏகோ தூக்கி கீச்சன் அவுட் எடுத்துறா. No problem. யாரா? இந்த லெனே தான். Very well, Miss Linnae. யார வச்சிருக்கா? ஓ இவானா. இந்த ஐஸ் இது அந்த எக்கோ ஒரு சின்ன எக்கோ இருக்கும்ல பாக்ஸ் மட்டும். ஆமா. Yeah. See you. இங்கே கொசு வேலையா இருக்குமா? காலை பாருமா, என் காலு கிட்ட பாருமா. The Academy convenience store special is real. When I become a freshman at Star Torch, let's go grab a bite together. கவர்மெண்ட் பஸ்ஸான்னு கேட்டேன். கவர்மெண்ட் பஸ்லாம் கிடையாது ப்ரோ, டிராவல்ஸ் ப்ரோ. அது சரி. எப்படி மேல ரெண்டும் உங்க அம்மா அப்பாவுக்கும் கீழே ரெண்டும் உனக்கும் உங்க அக்காக்குமா? அப்படிலாம் இல்ல, ஸ்லீப்பரே இல்ல.
ஸ்லீப்பர் பஸ், அதான் ஸ்லீப்பர் இல்ல, உட்காந்துட்டு போறது. உட்காந்துட்டு போறதுல அது சரி. ஆமா, படுக்கிறது இடம் இருந்தா போய் படுத்துற வேண்டியதுதான். நான் இங்கே போறதே இல்லை. இங்க கொசு வர பயங்கரமா கடிக்குது. இதை முடிச்சுட்டு ஆக்வர்ட் லெகசி போறேன், வர்றியா? இதை போயிட்டு கிளைம் பண்ணலாமே. போறேன். கிளம்பிட்டான்ல, அந்த பஸ் மாத்தி விடுவான், அப்படி போற வழியில மாத்தி விடுவான். இப்ப தூத்துக்குடின்னு பெரியப்பா வராராமா. அப்படியா அப்படியா? அவர் பெரியப்பாவா? கேட்க போறியா? கேட்க போறியா? அவரோட டிராவல்ஸா அது? அவர் டிராவல்ஸ் தெரியும், அதான் அவரு வர டிராவலான்ற. உங்க தங்கச்சி என்னமா பார்த்து பல வருஷம் ஆன மாதிரி. காலையில தான் பேசிருப்பாங்க, காலையில தான் பேசி வச்சிருக்கோம். பாப்பா 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 நான் கொசுகடி உடம்புலாம் குளிருது எனக்கு. ஆமா நல்லா வருவேன். இப்ப பாரு என் காலு கடியில பாரு இப்ப எவ்வளவு ஒண்ணு மண்டை மேல கொசு வரையுதுமா. 3 கொசுமா. வந்து போறாங்க. அவ்வளவுதான். இப்போதைக்கு மேப் இவ்வளவுதானே உள்ளதைக்கு இப்போதைக்கு. நீ அடுத்த அப்டேட்ல தான் வருமா இல்ல நம்ம போய் அன்லாக் இவ்வளவுதானாவா? எவ்வளவு பெரிய மேப் தெரியுமா? இல்ல ஜூம் அவுட் பண்ணு ப்ரோ. ஏங்கப்பா அவுட் பண்ணி பாரு. அங்கதான் இருக்குல்லையா, அங்கதான் இருக்கு. அப்படியே பண்ணுது. இன்னும் ஜூம் அவுட் பண்ணலாமே. 10 மணிக்கு மேலே பரவாயில்ல. லேட்டா இருக்கு ப்ரோ, உனக்கு லேட்டன்சி இருக்கு. தடவை மாத்திடுறேன். அந்த அந்த ஒரு இடத்த சுத்துறதுக்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து தெரியுமா? இப்ப நீ அன்லாக் பண்ணிருக்கிய. அது சரி. முதல்ல இதை விட்டு வெளியில எங்கிட்டு போறது? அப்புறமேட்டு பண்ணு ப்ரோ. 2 நாள் கழிச்சு வர சொல்லிருப்பாங்க. 2 நாள் டைம் ஓகே. இந்த மெயின் கொஸ்டின் இன்னொன்னு காமிக்குது. அதான் ப்ரோ 2 நாள் கழிச்சு வர சொல்லிருப்பா ப்ரோவ நின்னு. இதுக்கப்புறம் இன்னும் போகுமா 1 hour? ஆமா என்ன மாதிரி இருக்காரா? சரி என்னதுலயும் கொஞ்சம் முடிச்சுட்டு போயிடுறேன். கேட்ற போறீங்களா? அதெல்லாம் கேட்காதீங்க. ஓட்னியா டைம்? அந்த பையனை பத்தி இவன் நினைக்கிறேன். டைம் ஓட்னியா இல்லையா ப்ரோ? இரு ப்ரோ என்னதெல்லாம் இதை முடிச்சுட்டு ஒரே தான் வெளியே போயிடும். ராஜ் பைட்டே மெசேஜ் போடுறான். போயிட்டு ப்ரோ நாங்க ஓஜா போர்டு கேம் போது கேட்டல. ஆமா கடிக்கதான் செய்யுது. நாங்க கடிக்கிற மாதிரி காட்டிக்க மாட்டோம். ஏன்னா நாங்களே ரெட் கலர்ல சட்டை போட்டிருக்கோம். ரத்தம் நினைச்சியா மேலதான் போகும். எங்கேயும் கடிக்குது தெரியுமா? மறந்துட்டேன். வீடியோ அனுப்புறேன். நாங்க ஆடுன ஓஜா போடு விளாண்டுருக்கானே ஒரு ஆர்டி. இது ஒரு ஓஜா போடாது. என்ன ப்ரோ பண்றீங்க? ஊருக்கு போலையா?
ரெண்டு எவ்வளவு வந்துச்சாமே சொல்றானுங்க. இரு 3 நிமிஷம் அவனுக்கு என்ன பேசுறான்னு கேட்க முடியும். ஒரே சரி ப்ரோ வரேன். Cannot be silent. Stand tall before the eternal sun! It ends now! Cannot be seen of my triumph! In control! Roars of conquest! கல்யாணம் முன்னாடி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் செட்டப் முன்னாடியே பார்க்க போறேன். முன்னாடி எவ்வளவு நம்ம வந்து ஏன் பொருளோட நாளா கொடுத்துருக்கீங்களா எடுக்கிறீங்க? முன்னாடி எவ்வளவு நான் பார்த்து ஒரே புத்தகம் வேணும். அவரு இருந்தாரு காரைக்கால் போனாரு. காரைக்கால் ஒரே ஊரு ஒரே நாள் தண்ணி ஒரே ஆளு எங்களுக்கு தெரியாது. எங்களுக்கு தெரியாது. நீங்க சொல்றீங்க நீ போலையானே புரியலடா. கேம் ஓடிட்டு இருக்கேன். 70 கால் பண்ணுங்க. அதான் பண்ணுவானே. நீ போயிட்டு ஊருக்கு போயிட்டு பண்ணுங்க. ஆமா அப்படிதான். அவன் மத்தியானமே ஊருக்கு போட்டான். மத்தி விட்டேன் வர்றேன். இருக்கியா போயிட்டேன். I should try to smile more, you say. Plan with convention, then conquer by... I alone will decide whether it's for show or for battle. Anything I can help you with? May I pray for anything specific for you? I should try to smile more. Plan with convention, then conquer by ingenuity. போனேன். அதான் அக்கா திட்டதுல போய் பாத்துட்டு வர வேண்டியதானே. சரி குட் நைட்.